Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is November 27, 2020, Friday. Macroasia Pro-Friends joint venture signing. IDC net income of 46.7 million pesos in third quarter 2020. Megawide preferred shares offering nearly twice or 1.5 oversubscribed. Anjanette T Buncio increased her shareholdings in GTCAP. Mega World buyback transaction is now at 862 million pesos out of 5 billion pesos, and MRC Allied transforms into holding firm structure stakes. So check po natin yung mga news na yan later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are AC Energy, Merrimart, Macroasia, IDC, Megawide, IRC, Robinsons Land Corporation, Pure Gold, GTCAP, Security Bank, Ali, Mega World, MRC, and dito CME. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. Update lang po tayo sa ating PSEI. So tuloy-tuloy pa rin po yung pagbaba natin. Kahapon po is nasa 6,900 level tayo, and then bumaba tayo ngayon sa 6,700 level. Meron po tayong trades na 153,000, and yung net foreign natin, billion na naman po yung lumabas sa atin. So 3 consecutive trading days na po tayong may billion na lumalabas coming or from our foreign investors. Pero technically 5 or beginning November 13, medyo pumangit na po yung ating net foreign indicator. So we are hoping na by December is maka-experience po ulit tayo ng panibagong support coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni PSEI, we are anticipating na magkakaroon tayo ng consolidation dito sa area na to since bumaba na nga po tayo dito kahapon. And we are still anticipating na magkakaroon tayo ng selling volume. Kaya lang medyo sumobra yung selling volume natin today. Muntik na po niyang mabasag itong ating moving average 20 over here. Pero the good thing is that nag-close pa rin naman to si PSEI above the moving average 20. Pero kung titingnan po natin, yung ating trend line na drawing sa kanya is nabasag niya po. So napakatindi po ng selling pressure na nakikita natin dito sa PSEI as a whole. Dito sa ating stochastics or yung ating momentum, dire-diretso po yung pag-slide down niya going here dito sa ating oversold area. So makikita po natin yung weakness dito sa ating momentum. So hopefully magstay na lang siya dito sa 6,800. Kaya lang kasi normally kapag ka nababasag yung ating trend line, although supported siya ng moving average 20 before, there's a chance na bumaba pa rin itong ating PSEI by next week. So if that ever happens, pwedeng ito yung ating maging support sa kanya around 6,640 level. So itong current na support natin, 6,800, is somewhat weak. For trading days na po tayo merong malalaking buying volume, though fortunately today medyo huminto-hinto siya. Pero kung titingnan natin yung ating parang history, pwede pa tayo bumaba dito sa 20 level ng ating stochastics, and if that ever happens, dito natin siya pwedeng pulutin. Ang natitirang support natin dito is itong ating moving average 50. So expect po natin kapag nangyari yun is medyo magiging pangit yung galaw ng ating market kahit ano pa pong hawak nating shares. So check niyo po maigi yung magiging option ninyo as of the moment, especially kapag nakabili kayo sa mga stocks na parang nasa highest peak nila. Pagka bumaba po tayo dito sa around 6,600 level, medyo check niyo po yung magiging option ninyo kasi baka mahirapan tayong basagin yung mga previous resistance ng hawak na ninyong mga stocks. Pero yun nga po, check po natin by next week or Tuesday kung ano mangyari. Pero now, we are seeing a lower highs as of the moment here. Tapos nabasag po niya itong ating
trend line dito. Hopefully, ma-sustain po natin itong moving average 20 para hindi naman po tayo parang magkaroon na ng reversal dito. Pero may natitira pa naman tayong support dito around moving average 50. So let's see what will happen to our market by next week. And check po natin yung ating unang stock na re-reviewin, which is si ASEN. ASEN closed today at 6.24. Meron po tayong pagtaas na 3.14% sa kanya from our previous closing price na 6.05. Actually, umabot tayo hanggang 6.39, then na-compress tayo hanggang naging 6.24. Meron po tayong trades na almost 7,000 today, and net foreign na positive 26.48 million. Checking our net foreign indicator, today is our second trading day na merong support coming from our foreign investors. Dito sa chart ni ASEN, nabasag po natin today itong resistance natin kahapon around 6.08. And now, ito na po yung ating support, and then yung resistance na natin is around 6.40 level. So we are anticipating that by next week, maybe Tuesday or Wednesday, we will fill in this new Darvas box that we are speculating around here. Kasi po, yung ating stochastics is nag-bounce back na po pataas. Kumbaga bumalik na naman po yung ating momentum. We are anticipating na bumaba siya dito hanggang 66, kagaya po ng history natin noong November 13, pero yung pinaka-dip niya lang is 70. So bumalik po yung momentum ni ASEN, and hopefully magtuloy-tuloy pa ulit siya by next week. Tingnan naman po natin tong volume. So 2 araw na magkasunod na naman po tayo may malaking buying volume dito. Kumbaga nag-drop lang tayo dito noong November 25, pero matindi pa rin po yung support. Kaya naman po yung ating stochastics or momentum is bumalik na naman po or papunta na naman po sa overbought area. So, generally speaking, maganda po yung momentum nito ni ASEN. Kung may hawak po kayong share sa kanya, you have an option to hold it. And then sa mga gustong pumasok dito kay ASEN, maybe you can observe first kasi meron tayo ditong parang major resistance na kailangan basagin around 7 pesos. Pero if ever, hopefully tama na po itong ating trend line dito, or kung hindi man, maybe pwede pa natin siyang i-adjust over here kung saan meron tayong support from the moving average 20. So maybe pwede natin siyang gamitin over here. So I'm not quite sure yet kasi hindi pa naman siya ganun ka-stable or ganun bumababa kasi yung momentum niya is mataas pa rin. So let's see what will happen by next week. Pero yun nga yung sinasabi ko, kung papasok pa lang kayo dito kay Easy Energy, medyo observe nyo muna, may matindi tayong rejection dito sa 7 pesos. Pero kung momentum yung gusto nyong tignan, consistent po yung momentum natin and pabalik na naman tayo dito sa overbought area. So pag nagtuloy-tuloy po yan, akit na naman tayo hanggang dito sa 99 level. Pero be cautious lang kasi generally yung market natin is medyo in process pa ng correction. So syempre, madadamay din tong Easy Energy. So check nyo po maigi yung magiging options natin para dito kay ASEN. Merrimart closed today at 6.01. Meron po tayong pagtaas na 3.62% from our previous closing price na 5.80. Pinakamataas natin 6.02. So nag-close lang tayo near our highest today. Trades natin more than 5,000. Net foreign negative 5.82 million. Today is our 3 consecutive trading days na wala pong support coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Merrimart, nagkaroon po siya ng magandang galaw today. Sinabi po natin kahapon na itong support natin around 5.80 is kind of weak dahil meron nga po tayong dalawang selling pressure dito and then meron tayong malaking selling volume na nakikita dito, and we are anticipating na baka bumaba tayo dito around 5.50 level area kung saan nandito naman yung ating moving average 9. So far, naiiwan pa rin ng ating mga candlestick itong ating moving average 9. So napaka-strong pa rin po ng dating niya. So sa Ichimoku Cloud natin, nagtitrade pa rin tayo above the blue line dito kay Merrimart. And let's just double check itong ating Bollinger Band. Sa Bollinger Band naman natin, we are trading below
the upper line. So medyo may nakikita tayong consolidation dito. Pero ang maganda naman is malayo siya dito sa ating median line dito kay Bollinger Bands. So double checking our momentum, na-notice natin kahapon na nabasag natin itong ating support na ginawa noong November 17. Pero bumalik naman po kagad tayo today. So maganda po yung ginawa ni Merrimart today. Binabalik niya po yung momentum natin dito sa ating stock na si Merrimart. So far, maganda yung nakikita natin sa kanya. Pero we still have a strong resistance here around 6.20. Hopefully, by Tuesday is magkaroon na naman tayo ng panibagong buying volume dito para masustain natin yung pagiging above natin ng moving average 9. Kasi yung next support natin dito will be the moving average 20. Pero so far, nung nagkaroon tayo ng strong momentum dito sa line na moving average 20, masyadong malayo yung mga candlesticks natin. So that's why yung momentum niya is still strong kasi nag-trend pa rin tayo or nag-trade pa rin tayo above the moving average 9. So maybe by Tuesday, we can still experience a little consolidation here. Kasi baka hintayin muna natin itong si moving average 20. Pero still, depende pa rin naman. Kasi makikita nga natin na papunta na naman tayo sa overbought area. So may magandang galaw pa rin po itong si Merrimart. Nagkaroon lang tayo ng parang 2 araw kung saan nagkaroon tayo ng selling pressure. And then bumabalik na naman tayo sa pagiging overbought dito kay Merrimart. So kung may shares po kayo dito kay Merrimart, you have an option to hold. And then kung gusto nyo pong pumasok dito kay Merrimart, kung satisfied po kayo dito sa moving average 9 na indicator natin na nakikita natin nagtitrade yung ating mga candlesticks simula po nung nagkaroon tayo ng uptrend and strong momentum dito, then you can follow this moving average 9. Maybe you can just observe pag medyo malapit na po yung ating candlesticks dito sa ating moving average 9, dun kayo pwedeng bumili. Pero kung makikita naman natin, hindi siya masyadong lumalapit dito sa moving average 9. So tsempohan nyo lang po yung pagbili dito kay Merrimart hanggang malakas pa rin po yung momentum niya. Pero be cautious lang dito sa area na 6.20 kasi parang 3 trading days natin siyang tinatch or 3-9 na basagin pero hindi natin siya nababasag. So ito yung pinakamatinding kailangan natin basagin na 6.20 level area. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay Merrimart. Macroasia closed today at 8.15. Meron po tayong pagtaas na 5.84% sa kanya from our previous closing price na 7.70. Pinakamataas po natin today is 8.20. So konti lang po yung difference sa ating closing price. Meron po tayong trades na almost 3,000, net foreign na negative 732,000. So after po ng million na pumasok sa ating kahapon, meron po tayong lumabas ngayon na 700,000. Check lang po natin itong current news natin or press release ni Macroasia Corporation. Macroasia Pro-Friends joint venture signing. So Macroasia forges a deal with Lancaster New City developer Pro-Friends in a joint water project in Cavite. So sinabi po dito, Macroasia through its subsidiary na Equator Supply Corporations enters into a joint venture agreement with Maple Crest na parent company is si Pro-Friends. The joint venture will assure the sustainable supply of water in the existing communities in Lancaster, Carmona Estates and ongoing future projects of Pro-Friends. So, just a little background po dito kay Macroasia. So, sabi po dito, Macroasia ventured into the water resource development and distribution in 2016 and currently owns various water subsidiaries. So, alam po natin, sa Philippines medyo may problema po tayo sa ating water supply. So, napakagandang project po or initiative ito galing kay Macroasia. So, very good points po itong nakita nating press release. You can double check it po dito kay Instagrams para mabasa niyo po yung full article. Dito sa chart ni Macroasia, currently meron po tayong resistance dito around 8.15 area and then support around 7.70 area. So, na-observe natin kahapon na medyo weak itong ating 7.70 area and then there's a possibility na bumaba tayo dito sa 7.45 area. Ayun naman po yung nangyari today, kaya lang na-push siya ng ating mga buyers. Actually, bumaba tayo dito hanggang I think around 7.20
then na-push siya ng ating mga buyers. So natigil po itong ating dalawang selling volume dito. And then, dito sa ating momentum, dito sa ating stochastics, makikita po natin na nag-bounce back po tayo upon reaching itong 62. So parang meron kasi tayo itong long trend channel sa kanya, which is na support ng ating market. Nagkaroon tayo ng bounce back dito, and now we are now heading again dito sa ating overbought area. Kaya lang meron tayo ditong resistance na take note na pinasag natin netong kahapon or noong November 25. So far, ito pa rin po yung box that we are trying to fill in. Yung may highest tayo ditong 9.84 area. Pero we have to be cautious kasi nagkakaroon po tayo ng price rejection dito. We don't know yet kung masusundan ito, pero napakalaki naman po ng buying volume. So hopefully kapag magkaroon ulit tayo ng malaking buying volume, magiging malakas yung dating neto ni Macroasia. By next weekend, there's a good chance na ma-challenge natin itong 8.89 area. Kasi ngayon, we are challenging this 8.15. Sa pinapakita po ng ating volume, there's a good chance na ma-break natin ito by Tuesday or some days by next week. Kasi yung momentum na rin natin, pabalik na naman tayo dito sa ating overbought area. So far, just like Merrimart and ASEN, itong si Macroasia is meron pa rin pong strong momentum. Nagtitrade pa rin po tayo above our moving average 9, which is good kasi kahapon we almost broke this one. That's why nagkaroon tayo ng parang panghihina sa ating momentum. So check lang po natin itong ating mga indicators like si Ichimoku Cloud. So ito rin po is actually moving average 9. So nagtitrade pa rin naman tayo. So strong momentum siya. Pagdating dito naman sa Bollinger Bands, dito natin siya makikita na parang nagko-consolidate dahil nagtitrade siya in between ni median line and then ni blue line. So, kung i-highlight natin yung area na yan, ayan yung sinasabi niyan na pwede tayong mag-consolidate dyan. Pero hopefully, ma-maintain na natin itong box na to and matapos na natin to ng tuluyan itong 7.45. So, sa may mga hawak pong shares kay Macroasia, you still have an option to hold it. Yung momentum niya is hindi pa naman napuputol. Bumalik po tayo sa pagiging strong. We are still trading above the moving average 9. And it's noticeable na meron tayong buying volume today. Hindi lang siya basta-bastang buying volume na kagaya nito na maliit lang. So malaki yung buying volume natin today. So there's a good chance na may magandang igagalaw pa rin tayo dito kay Macroasia. And ayun nga po, naiwan natin itong ating trend channel before na drenowing sa kanya. That's why napakalakas po ng pagtaas or ng momentum neto ni Macroasia. So, check nyo po maigi yung magiging options niyo sa kanya, especially kung wala pa kayong hawak na shares at gusto nyo humabol. Meron tayong strong resistance dito. Ang una natin kailangan basagin is around this one, 8.15 or pwede nyo na rin isama itong 8.30. Then, yung major natin is 8.89. We don't know yet kung kaya natin itong basagin sa lagay ng ating market. Kasi as a whole, we are having some correction. So, hopefully, by next week is magkaroon tayo ng bounce back as a whole sa ating PSEI, and if that ever happens, magiging maganda rin yung takbo ng ating mga stocks. So check nyo po once again yung magiging options natin para dito kay Macroasia. IDC closed today at 3.01. Meron po tayong pagtaas na 2.73% sa kanya from our previous closing price na 2.93. Pinakamataas po natin today, 3.05. Trades natin, 1,040. Net foreign positive 72,000. Checking our net foreign indicator. Medyo mahina po yung pumasok sa atin today kasi malaki po yung lumabas sa atin kahapon, 4.32 million. And then nasundan lang siya ng 72,000. Check lang po natin itong press release ni IDC today. So IDC posted net income of 46.7 million in third quarter 2020. Amidst the COVID-19 pandemic, publicly listed green real estate developer IDC was able to sustain its growth trajectory, ending the first 9-month period with a net income of 46 million. This was according to its interim financial statement as of the third quarter of 2020. This figure shows an increase in IDC's net income by 28.16% compared with the company's net income of 36 million for the same period in 2019. So dito daw po,
meron po daw silang increase na 28.16 compared sa 2019 amidst the COVID-19 pandemic. And check lang po natin itong last statement na nakita ko dito. So, sinabi po nila dito, for the first 9 months in 2020, IDC's resources expanded to 1.9 billion, up by 3% compared to the full year 2019 level at around 1.8 billion. Due to accumulated earnings, its total shareholders' equity increased 753 million as against to the 2019. So, kumbaga, parang sinasabi po nila dito is that maganda po yung performance nila for this 2020. Pero if I'm not mistaken, nakakita na po tayo ng parang earnings niya nung November 17. So, nasa chart niya, if I'm not mistaken, nakaplat na po yun. So, I'm not so sure bakit may nilabas na naman po silang parang third quarter earnings. So, I don't know, maybe just because para ma-subside yung current issue nila regarding dun sa accusation na merong insider trading kaya nagkaroon tayo ng drop price dito kay IDC. Anyway, you can double check this information. Nandito siya kay Instagrams para mabasa nyo po yung full article. And then you can also compare dun sa nilabas nilang net income report or yung nasa chart natin. So, you can check this one further. Dito po sa chart ni IDC, considering na meron pa tayong controversial report dito kay IDC, so let's set aside po yan and then check natin yung nagiging price action niya as of the moment. So meron po tayo ditong support na 2.86 and then resistance around 3.16. Makikita po natin itong last 2 candlesticks natin or itong last 3 candlesticks natin nung nagsimula po yung controversy na current report natin dito kay IDC is bumaba po tayo dito sa ating moving average 50. Previously, meron po tayong trend line dito na supported nitong ating moving average 20 na meron po tayong pataas na trend line na ino-observe. Then, umabot nga po tayo dito sa area na to, around 3.85. Then, we experience a sudden drop dito kay IDC. So far, nakikita natin na nakabawi siya kasi kahapon, binasag niya ito and yung naging support na natin dapat supposedly is 2.62. So, nakabawi siya today, pero I want you to notice itong ating volume. Meron tayong buying volume pero napakaliit niya. So, for me, I think hindi pa siya pwedeng maging signal na pwede siyang bumalik. Kasi by next week, pwede rin siya masundan ng panibagong red dito. Ang gusto natin mangyari dito is magkaroon tayo ng panibagong green volume na medyo malaki ng konti dito sa na-experience natin. Kasi dito sa ating stochastics, makikita natin na nandito pa rin tayo sa ating oversold area. So, makikita natin na may bounce back tayo pero hindi ganun siya kalaking bounce back. Technically, we are still in the oversold area dito sa 22. So, hopefully, masundan pa rin siya ng mga green volume by next week kasi so far, ang makikita pa rin natin dito is lower highs from this top or kahit dito sa moving average 20 natin. So, wag na natin siyang isama. Wag na natin isama tong top na to. Dito tayo mag-start sa moving average 20. Meron tayong nakitang lower high sa kanya. So, ang nagiging resistance natin ngayon is itong ating moving average 20. So, ito yung kailangan nating i-challenge. So, I would say na kapag bumalik tayo sa above ng moving average 20, doon natin siya masasabi na pwede na ulit tayong parang pumasok sa kanya. Kasi ngayon may weakness tayo nakikita, moving average 50 na lang yung nagiging support natin. So, any moment, pag nabasag natin itong moving average 50 is we can experience ng parang magiging reversal natin dito kay IDC. So, again, sa mga wala pa pong hawak na shares dito kay IDC, medyo i-observe nyo po muna siya. Siguro give it like 3 more candlesticks bago kayo pumasok dito kay IDC. Mas maganda bumalik tayo dito sa ating momentum above the moving average 20. And then sa may mga hawak ng shares dito kay IDC, you can follow your trading plan, of course. Nasa sa inyo po yung gagawin ninyo, especially mga nakabili dito sa area na to. Pero so far, ang nakikita natin is napakatindi ng ating price rejection
so far dito. So ito muna yung kailangan natin basagin na area na 3.16 bago natin siya i-consider on the following level. So marami tayong resistances na kailangan basagin bago natin to ma-attain. And so far, nakita nga tayo ng lower highs. And then yung volume na pinakita natin today is hindi ganun kataasan. And dito sa ating stochastics, we are still in the oversold area. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay IDC. Mega wide closed today at 9.47. Meron po tayong pagtaas na 2.27% sa kanya from our previous closing price na 9.26. Actually, umabot tayo hanggang 9.63 today. So medyo na-compress tayo. Umaba tayo na 9.47. Meron po tayong trades na 2,300 and net foreign na 2.37 million today. So checking our net foreign indicator. Today is our second consecutive trading day na meron pong support coming from the foreign investors and millions din po yung pumasok sa atin today. Check lang po natin itong current announcement ni MegaWide. So MegaWide preferred shares offering nearly 1.5 oversubscribed. So ito nga po si MegaWide raised a total of 4.36 billion from its Series 2A and Series 2B, almost 1.5 oversubscribed from the base offer of 3 billion pesos. The shares were listed on the Philippine or PSE na bell ringing ceremony held in the PSE trading floor in Bonifacio Global City. So sinabi po nila dito, proceeds of the exercise will be devoted to support MegaWide's growing infrastructure project portfolio, including its proposal to rehabilitate and transform the NAIA further development of country's first true multimodal transport terminal in Metro Manila in Parañaque, or pati itong PITX and expansion of the company's construction capacity. The preferred share issuance is a key step in the company's financial management roadmap. In February 2020, MegaWide refinanced maturing obligations to take advantage of a favorable interest rate environment and further optimize its capital structure with issuance of Series A, 2A, and 2B preferred shares. So yung mga participants po nila, RCBC, and PNB Capital and Investments. So the offering was participated in by more than 100 trading participants, financial institutions, and other investors. So medyo mix of good and bad points po sa akin itong news na to, kasi good points siya dahil they have this current project na kailangan nilang gawin or initiatives nila, especially ito sa pag-rehabilitate nung NAIA. Kaya lang, siguro ito yung nagiging problema kung bakit wala tayong support coming from the foreign investors dito kay MegaWide, kasi lagi nila sinasabi na they have this good financial status para ma-rehabilitate itong NAIA. And then all of a sudden, nakita po natin itong news na to na nagfa-fundraising sila ng 4.36 billion to support yung project nila, particularly yung sa NAIA. So akala po ba natin is that parang maganda na, may partnership na sila ng kay GMR, kumbaga parang tuloy na, walang problema sa financial status. Nag-submit sila ng kanilang mga requirements na parang required sila by NEDA, pero then again, nag-fundraising pa rin po sila. So, for me, this is a mix of good and bad points. Siguro medyo more into bad points. Pero depending pa rin sa analysis ninyo sa kanya, that's my own point lang po dito kay MegaWide. And you can double check this information under kay Investagrams para mabasa nyo rin po yung full article. Dito po sa chart ni MegaWide, meron po tayong resistance around 9.58 area and then support natin around 9.30 area. So kahapon or for the last 4 trading days, naka-experience po tayo ng selling pressure. Meron po tayong mga selling volume na nakikita dito, and today nagkaroon naman tayo ng buying volume. So medyo malaki-laki naman tong buying volume natin. Natumbasan naman natin yung selling volume natin kahapon. However, mapapansin po natin na yung momentum po niya is medyo mahina pa rin dahil hindi tayo nakaangat dito sa ating moving average 9. But it's still good kasi nandito naman tayo supported by moving average 20. What I'm just trying to say is that yung naka-experience tayo ng pagtaas
is we are above the moving average 9. And then ngayon bumaba tayo dito sa moving average 20. Pero naging maganda-ganda na po yung galaw nito ni Mega White for today. So we are hoping na by next week is magkaroon na naman tayo ng ganitong klaseng volume para makabalik tayo dito sa ating moving average 9 area. Checking itong ating stochastics after po nating mag-dip dito kahapon November 26 sa 55 area. Ngayong November 27 is nandito tayo sa 64. So kung makikita niyo po, meron tayong support dito around 55. So we are hoping na dito tayo magba-bounce back. Pero napaaga yung pag-bounce back natin dito sa ating stochastic. So medyo naging maganda yung galaw niya. However, yun nga, kailangan pa rin natin siyang parang i-monitor kasi we still have some strong resistances, especially dito sa around 10.58 or 11 peso area. Kasi ito yung parang high ng ating box that we are trying to fill in. So, check lang po natin ulit siya sa malaking picture. Supposedly, itong box na pinifill in natin is dapat manipis lang. Pero dito tayo nagkakaroon ng struggle. And then at the same time, meron tayo dito malaking trend channel sa kanya na kung saan doon tayo parang nagbabounce pababa. So, medyo strong talaga itong resistance na to. So, sa may mahawak na po na shares dito kay Mega White, you have an option to hold it. Nagiging maganda na po yung takbo natin ulit. And supported pa rin naman tayo kay moving average 20. Hindi pa naman tayo bumababa dito. Though, nabutas natin siya kanina, pero nakabalik naman kagad tayo. So, may mga gustong pumasok dito kay Mega White, medyo check nyo muna yung magiging option ninyo. Kasi, so far, parang ang pwede nating mataas na may abot dito is hanggang 13%. Though, hindi pa siya guaranteed dahil marami pa tayong parang kailangan basagin dito sa area na to. Malaki yung strong yung rejection natin sa area na to. And then plus the fact na meron tayong parang malaking trend channel na ino-observe sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin sa kanya. Mas maganda kung gusto niyo pumasok dito is makapulot kayo dito on or below moving average 20. Kasi yung momentum natin is still maganda pa naman. We are going overbought area pero yung nagiging support na natin ngayon is moving average 20. So again, kung gusto niyo pumasok, dito kayo pwedeng pumulot on or below moving average 20. Basta malapit lang sa moving average 20 para makapag-set kayo ng target price dito. Siguro maximum na po ng 10.59 or 11 pesos. Pero hindi pa rin natin siya mag-guarantee dahil nga yung market natin as a whole, yung PSEI natin is undergoing some correction. So hopefully mag-bounce back na siya by next week para madami naman po lahat ng stocks sa pagtaas. So once again, check niyo po maigi yung magiging options niyo and always follow your trading plan. IRC closed today at 1.63. Na-maintain po natin yung ating previous closing price sa kanya which is also 1.63. Umakyat po tayo hanggang 1.68 pero bumaba po siya hanggang 1.63. So na-compress po tayo. Ano po tayong trades na 271 and net foreign na positive 74,000. Today is our 3 consecutive trading days na may support po coming from our foreign investors. Pero kung makikita naman natin itong ating November 24 is mababa lang naman yung lumabas sa kanya. So technically, maganda po yung support ng ating foreign investors dito kay IRC. Though hindi naman siya ganun kalakihan pero still maganda po yung nagiging support ng ating foreign investors sa kanya. Dito po sa chart ni IRC, meron po tayong resistance dito around 1.64 area and then support around 1.54 area. Meron din po tayong trend na sinusundan dito kay IRC na supported nitong ating moving average 20 pero makikita po natin na medyo malakas po yung nagiging selling pressure natin. So kumpara natin sa mga parang previous na mga selling pressure na nakikita natin after ng mga long green candlestick is parang nasusundan na siya ng mga maliliit na candlesticks naman natin. Though nag-end pa rin naman tayo sa loob na itong ating trend line, kaya lang ito kasi dito sa stochastics natin, nandito na po tayo sa 41 area and heading towards dito sa oversold. Pero syempre, hindi pa naman natin siya masasabi kung didiretso siya dito sa oversold. What I'm just trying to point out is that naka-point out siya dito or pointing down siya dito sa ating oversold area. And nang hina nga tayo, nandito tayo sa 41. Usually, yung pinakamababa natin is hanggang 55 lang. So, makikita natin yung weakness
neto ni IRC. So wala tayong masyadong support coming from the buyers. And then, ito nga, 3 trading days na tayong merong selling volume sa kanya. So nabawasan naman yung selling pressure. Hopefully, by next week is magkaroon tayo dito ng buying volume para at least makapag-bounce back tayo dito sa area na to. Ang gusto natin mangyari is mag-bounce back tayo dito sa 55 para ma-maintain pa rin natin itong trend channel natin na supported netong moving average 20. Kasi if not, baka ma-extend itong box na pinifill in natin today. Kasi dapat we supposedly trading na dito sa box na to between 1.64 to 1.80 area. Pero nagkakaroon tayo ng price rejection upon reaching this 1.70. So, kung hindi tayo makapag-bounce back dito sa ating 55 area at bumaba pa rin tayo dito sa near oversold area, tatagusin na po natin itong moving average 20 and then magkakaroon muna tayo ng consolidation dito somewhere near or reaching or upon reaching itong moving average 50. Kasi so far, yung pagtaas po niya is supported ng ating moving average 20. So kapag bumaba po tayo or nabutas natin pababa itong moving average 20, ang magiging support natin na is itong si moving average 50. Therefore, mapuputol yung momentum natin sa pagtaas. And itong box na to is yung parang ating magiging sideways area dito kay IRC. As of the moment, since yung trend line natin is still intact, indicator-wise, intact pa rin naman. Sa Ichimoku Cloud indicator natin, we are already trading below the blue line, which is yung moving average line natin. Bollinger Bands, we almost broke the median line, which is ito nga rin po si moving average 20 natin. So, may consolidation tayo nakikita dito. At ang gusto natin mangyari is ma-hold on natin itong moving average 20 para mapagpatuloy natin tong trend natin sa kanya. So, may mga hawak na shares, you still have an option to hold it dahil intact pa yung ating mga indicators. Sa mga gustong pumasok kay IRC, let's observe muna yung mga following candlesticks natin, and ang gusto natin mangyari is mag-bounce back tayo dito sa 55 area. Especially yung market natin ngayon is in the correction, so check nyo pong maigi yung magiging options natin dito para kay IRC. Robinsons Land Corporation closed today at 16.62. Meron po tayong pagbaba na 2.24% from our previous closing price na 17. We tried to break this one pero kasi nagkaroon po tayo ng 17.02 na highest amount today pero nagkaroon pa rin tayo ng price rejection sa kanya. Bumaba po tayo hanggang 16.62. Meron po tayong trades na more than 6,000. Net foreign na negative 784 million. So far, medyo pangit po yung nakikita nating net foreign indicator dito kay RLC. So generally speaking, mostly by towards ng second week to the fourth week of November, hindi po maganda yung support ng ating foreign investors para dito sa atin kay RLC. Dito po sa chart ni RLC, the last time na nireview po natin siya, we are speculating na if i-fill in na po natin itong second box natin. Kumbaga parang natapos po natin itong high natin around 16.70 area. Pero what happened was, we're not yet ready or the market is not yet ready to fill in itong box na to. And bumaba nga po tayo dito again dito sa ating trend channel. Itong trend channel natin is supported ng ating moving average 50. So far, yung closing price natin ngayon is above the moving average 20. Pero so far, makikita naman natin sa history na itong trend channel natin is nagdi-dip down pa tayo dito sa ating moving average 20. So there's a chance na mabutas pa rin natin itong moving average 20. That's why we are anticipating this area na pwede nating maging low dito kay Robinsons Land Corporation. So far, papansinin po natin na medyo maliliit yung volume na nakikita natin sa kanya. So, di siya ganun kagalaw o hindi ganun karami yung ating mga buyers and sellers sa kanya. Dito sa ating stochastics, we are at the level 39. So, we are near dito sa oversold area natin sa 20. So, medyo may weakness tayong nakikita dito kay RLC. So, normally, kapag meron tayong malaking selling volume, it follows ng panibagong selling volume. So, unfortunately, we are speculating ng panibagong selling volume
by next week dito kay Robinsons Land Corporation. And kapag ka po nangyari yon, mabubutas natin itong moving average 20 natin. So maybe somewhere here next week around 16 pesos, doon natin ma-observe yung price neto ni Robinsons Land Corporation. Especially ngayon po yung galaw ng ating market is hindi siya ganon kaganda. Generally yung market natin is bumabagsak. Plus the fact dito specifically dito sa stock natin na si RLC, malakas po yung selling pressure, and then we are going oversold area. That's why we are anticipating that by next week pwede tayong bumaba dito around 16.11. So sa may mahawak pong shares dito kay Robinsons Land Corporation, better ito yung maging guide natin sa kanya. We're not ready yet to fulfill itong ating next box dito na may high na 20 pesos. Pero so far, meron naman tayong pataas na galaw dito kay RLC. Yun nga lang, medyo mabagal siya and medyo malaking trend channel natin sa kanya. And by next week, we are speculating na pwede pa tayong bumaba dito sa 16.11 area. So sa may mga gusto pong pumasok dito kay RLC, ito yung pwede rin nating ma-observe. At the least is bumaba tayo dito sa 16.11, pero the most is that pwede natin siyang makuha yung mga buntot niya below the moving average 50, just like what happened noong November 16. Kung hindi man below, above na itong moving average 50 natin. So somewhat, kasi umakit din naman to, so somewhat near din dito 16.11, maybe 16.05. So check niyo po maigi yung magiging options natin para kay Robinsons Land Corporation. Pure Gold closed today at 42.15. Meron po tayong pagbaba sa kanya na 1.86% from our previous closing price na 42.95. Umakyat po tayo hanggang 43 pesos. Pero it seems na nagkakaroon po tayo ng consolidation dito kay Pure Gold as of the moment. Meron po tayong trades na more than 1,700. Net foreign natin, negative 35 million. So after po ng 1.82 na pumasok sa ating kahapon, technically looks like na parang 4 trading days po tayong walang support coming from our foreign investors. Dito po sa chart ni Pure Gold, bumalik na naman po tayo dito sa ating below na area. So itong 42.86 natin kahapon na support is naging resistance na naman natin siya. But fortunately, huminto pa rin po siya dito sa around sa 42 peso area. So kung mapapansin natin, ito yung tinatry nating i-maintain. Though may weakness pa rin tayo nakikita sa kanya. Kasi volume-wise, malaki po yung selling volume na nakikita natin dito. And then, makita naman po natin itong parang mga selling volume natin noong November 24 hanggang November 25. Nasusundan po siya ng panibagong selling volume dito. And kung magkaroon man po tayo ng panibagong buying volume is maliit lang. So what I'm trying to say is that previously or historically, nung nagkaroon po tayo ng parang weakness dito sa ating candlesticks dito kay Pure Gold, nasusundan po siya ng maraming selling volume. So unfortunately, we are speculating another selling volume dito by next week. Kung di man ganito kalaki, is baka ganito kalaki noong November 25. And kapag po nangyari yun, there's a good chance na mabasag natin itong ating trading channel na somewhat tinatry nating i-connect para magkaroon tayo ng panibagong perspective aside sa pagiging sideways na nakikita natin dito kay Pure Gold. Maganda na sana yung ginawa natin kahapon. We tried to reach itong blue line na to, which is ating moving average 20. Pero today, nag-go below na naman tayo sa moving average 20. Pero yung space naman niya is okay pa naman kumpara dito sa mga nakaraan, yung parang bottom part natin. Masyado siyang malayo sa moving average 20 natin. So, we are hoping na bumalik po ulit tayo dito. Mag-bounce back po ulit tayo dito sa 49 area. Kasi yun yung ginawa natin kahapon. November 26, actually nag-pick tayo dito sa 55 pero nag-slide down tayo today. So, gusto natin mangyari is bumalik yung momentum natin dito kay Pure Gold and mag-bounce back ulit tayo dito more than sa 49 area natin ng stochastics. So, we are hoping na ma-maintain pa rin natin tong area na to na 42, pero we are more on speculating na
masundan itong panibagong selling volume natin. So, unfortunately, there's a good chance na ma-break ito. There's a good chance lang naman. Pero, syempre, market pa rin magdidictate kung may maintain ba natin to pataas or hindi. So, we are on the speculation side lang na mababasag natin to pababa, and more likely, kapag nabasag po natin to pababa, dito natin siya pwedeng ma-observe sa area na to around 41 pesos. So, kumbaga, dito sa naging buntot natin noong November 24. And from that time, pagka nagkaroon lang tayo ng maliit na selling volume dito, there's a good chance naman din na magkaroon tayo ng malaking or panibagong buying volume. So, meron na naman tayong pwedeng maging trend channel sa kanya kapag nangyari yun. So, we will observe what will happen to pure gold by next week. Then, we will adjust our indicators kapag po nangyari na po yung candlestick natin by pure gold. So, let's see kung tama po yung speculation natin. And check nyo po maigi yung magiging options ninyo para dito kay pure gold, especially kung may mahawak kayo sa area na to. Sa may mga gustong pumasok dito kay pure gold, hindi pa rin po natin naalis itong sideways area na to. So, much better kung mahintay nyo pa siya at ma-observe. Hopefully, mahuli nyo po siya near dito sa 41 peso area para mas maging maganda yung position ninyo. So, check nyo po once again yung magiging option ninyo, and always follow your trend or your trading plan kasi kayo po yung nakakaalam ng mga target ninyo, especially yung mga indicators na works for you. So, check nyo po siyang maigi. GTCAP closed today at 580. Meron po tayong pagtaas na 0.35% sa kanya from its previous closing price na 578 pesos. Umabot po tayo hanggang 603 today. Ang trades natin is almost 2,000. Net foreign natin is negative 255,000. So after po nating mabawi itong 110 million na lumabas noong November 25, may panibago na naman po tayo lumabas today, pero thousands lang naman, 255,000 compare sa mga millions na pumasok naman dito kay GTCAP. Check lang po natin itong current disclosure ni GTCAP. So today, November 27, 2020, change in the shareholdings of directors and principals. So the subject is change in shareholdings of Anjanette T, Buncio. So sinabi po nila dito, nagkaroon siya ng increase in shareholding. So ito po yung total ng binili niyang shares. If I'm not mistaken, this is around 51,190. And after this transaction, ang total shares na po niya is 130,994. So you can check this further under Investagrams just to double check this information. Dito po sa chart ni GTCAP, meron po tayo ditong resistance around 591 peso area, and then support around 564 area. So, it's noticeable na medyo nagkakaroon po tayo ng price rejection dito kay GTCAP. So, yung unang price rejection po natin is upon reaching itong 634 area. Then, nasundan po siya ng another one dito sa 591 area. Pero, anong maganda po dito is that na-maintain po natin yung momentum natin dito kay GTCAP kasi po, we are trading above the moving average 9. So, the market is respecting itong ating moving average 9. And dito sa ating stochastics, meron tayong ditong support noong October 29. Kumbaga, parang ito yung ating nagiging low, around 53. So far, malayo pa naman tayo sa kanya. Nag-end tayo dito sa 61. And then, yun nga po, nagtitrade tayo dito sa above moving average 9. Kung mapapansin din po natin, natapos natin itong first base natin sa kanya. So after nung nagkaroon tayo ng green candlestick, nagsunod-sunod po yung price rejection natin. And then just respecting itong moving average 9. Kasi nung nagkaroon tayo ng malaking green candlestick, masyadong malayo tayo sa moving average 9. So nagkaroon tayo ng weakness hanggang dumikit po ulit dito sa moving average 9. Then, nagkaroon na naman tayo ng malaking candlestick, and then nagkakaroon na naman tayo ng weakness and dumidikit na naman tayo dito sa ating moving average 9. So, kung tama po yung nakikita natin sa kanya, hopefully by next week is magkaroon tayo ng panibagong box sa kanya. So, kung nalagyan natin siya, baka dito natin siya makita.
That is if we are right. Kasi currently, yung market natin is in the correction. So, baka sumabay rin to kasi we are hoping na by next week mag-bounce back yung ating market. Siyempre, pagka nag-bounce back yun, magba-bounce back din yung ating mga blue chips. So, kapag po nangyari yun, ma-observe natin itong box na to, next box natin kay GTCAP. Pero kung hindi man, is magkakaroon muna tayo ng consolidation dito sa 560 area. Maybe si moving average 20 na yung sasalo sa atin nun. Pero we are still speculating na magba-bounce back tayo dito by next week. Kasi checking our volume, maganda naman yung volume na pinakita natin today. After ng 3 selling volumes, nagkaroon tayo ng malaking buying volume today. And then yun nga po, dito sa history niya, dumidikit lang muna siya sa moving average 9. Then nagba-bounce back tayo pataas. So hopefully, by next week is mag-bounce back tayo dito pataas, mabasag natin itong 591 area. So kung may hawak po kayong shares dito kay GTCAP, hold nyo lang po yan. You can follow the pattern na nakikita natin currently sa kanya. And kung gusto nyo pong pumasok dito kay GTCAP, kung ang indicator nyo rin po is si moving average 9, and then kung pares po tayo ng observation sa kanya, this will be a good area, itong 564. So check nyo po maigi yung magiging options natin para sa kanya. Security Bank closed today at 124.50. Meron po tayong pagtaas na 2.89% sa kanya from our previous closing price na 121. Ito rin po yung ating highest today. Trades natin is more than 2,000 and net foreign na positive 58.57 million today. Checking our net foreign indicator, natumbasan po natin yung lumabas sa ating kahapon. So technically, meron po tayong support dito coming from our foreign investors from November 23 up until today. Dito po kay SECB, sa big picture po ni SECB, meron po tayong ino-observe na trend channel sa kanya. So malaking trend channel po itong nakikita natin. And for the current price, nasa loob pa rin po tayo ng ating trend channel and meron po tayong resistance around 124 peso area. And then support around 115 area. So napakaganda po ng momentum currently neto ni Security Bank kasi we are trading above the moving average 9. And kung makita po natin yung volume natin today, malaking volume or buying volume po yung nangyari. So after netong selling volume natin kahapon, natumbasan naman kaagad siya ng ating buying volume. So therefore, napakatindi po ng support ng ating buyer sa kanya. And checking itong ating momentum dito sa ating stochastics, we are in the overbought area. Though meron nga lang tayong resistance dito na nakikita around 100. Currently, we are at the 95 level. Pero so far, tuloy-tuloy pa rin naman yung support natin or di tayo bumababa dito sa 64 area natin, which is good para ma-maintain natin itong ating pag-trade above the moving average 9. Pero you can also observe na medyo malakas itong resistance na to na around 124 peso area. So almost 5 candlesticks yung ginawa natin pero hindi pa rin natin siya nababasag. Pero kapag ginawa pa rin natin to by next week, yung ganitong klaseng volume, kasi normally it's either buying or selling volume yung nakikita natin na ganito kataas. So pagka naging buying volume siya, there's a good chance na mabasag natin tong 125 area. Pero kung hindi naman, kung magiging selling volume tayo, baka magkaroon muna tayo ng consolidation dito sa area na to. So observe lang po natin dito sa trend channel or small trend channel na ginawa natin, we are trading above the moving average 9. So consistent naman tayo. So syempre, tataas din tong moving average 9 natin by next week. So it's fine kung sakali mang magkaroon tayo ng selling volume dito at ma-maintain natin tong area na to. Kung baga mag-consolidate tayo dito sa area na to, it's fine. Basta by next week is that either Wednesday or maybe Tuesday, Wednesday, somewhere around those days is mabasag natin to para ma-continue natin itong ating pag-trade above moving average 9. So very good po itong si Security Bank. May strong momentum po siya. Kung may hawak po kayong share sa kanya, you have an option to hold it. Kasi per hour indicator, maganda yung pinapakita ng Security Bank. Pero kung gusto niyo pong pumasok dito kay Security Bank, medyo ito yung matinding resistance na kailangan niyo munang i-double check sa kanya. So if you want to make sure na mababasag ito ni
Security Bank at hindi siya mapupunta dito sa 115 area, you have to observe first. So after naman natin mabasag itong 125, ang next na target natin is 135. So kung sakali, ang magiging parang profit natin dyan is just 8%. So medyo maliit lang. So check nyo po maigi kung wala pa kayong shares at gusto nyo pumasok dito kay Security Bank. Pero kung meron na kayong hawak na shares, you have an option to hold because our indicators are still intact. Ayala Land closed today at 38 pesos. Na-maintain po natin yung ating closing price kahapon. And yung pinakamababa po natin today is actually 36.70 pero still nabawi po natin yan at umangat po tayo hanggang 38 pesos. Meron tayong trades na more than 4,500 today and net foreign na negative 46 million. So far, 4 trading days na po tayong walang support coming from our foreign investors and puro millions po yung lumalabas dito kay Ali as of the moment. Dito po sa chart ni Ayala Land, meron po tayong resistance around 40 pesos area and then meron tayong support around 37 peso area. And meron din po tayong ino-observe na Darvas box dito kay Ayala Land. So makikita po natin na gumagawa siya ng mga bases. So ito yung parang first base natin and it looks like na pa-complete na po itong ating second base sa kanya. So makikita po natin nagkakaroon siya ng deep dito near the moving average 20 and then pupunta na naman po siya dito above the moving average 9. So far, ang nagiging magandang area niya po kung sakaling gusto niyo pumasok dito kay Ayala Land is that kapag dumidikit na siya dito sa moving average 20 just like what happened today and yesterday. And makita po natin yung volume natin today is napakaganda, napakalaking buying volume though pero yung mga candlesticks natin is maliit lang. So, siyempre, may mga kasamang nagse-sell po dito kay Ayala Land. Pero maganda doon is that na-maintain natin or na-hold natin tong area na to around 37 peso area. Dito sa stochastics natin, meron naman tayo ditong support around 57. So, ito yung mga panahon pag nagdidip tayo sa moving average 20, then magbabounce back tayo. And yun naman yung mga panahon na umiibabaw tayo dito sa ating moving average 9. So, speculatingly, kung tama po yung ating understanding dito kay Ayala Land, ang next box na i-create natin dito is may low na 37 and then may high na 43. Kung susukatin po natin siya, possible is magkaroon tayo ng 14% kung makapasok tayo dito around 37 peso area. Kasi after po niya ng parang magkakaroon ng spike, magsiswing low lang po muna siya, then spike again, then swing low. So we are speculating by next week mag-spike ulit itong si Ayala Land, then magsiswing low ulit siya. So spiking up above the moving average 9. So napakaganda po ni Ayala Land. Kung may hawak po kayong shares dito kay Ayala Land, you have an option to hold. And kung gusto niyo pong pumasok dito kay Ayala Land, you have an option to come in naman to buy dito kay Ayala Land. Especially ngayon nasa in-between pa siya ng ating moving average 20 and moving average 9. So check nyo po maigi yung magiging options natin dito para kay Ayala Land. Mega World closed today at 3.83. Meron po tayong pagtaas na 0.79% sa kanya from its previous closing price na 3.80. Ito rin po yung ating highest today, 3.83. Meron po tayong trades na 1,300 and net foreign na negative 2.54 million. So today is yung ating second consecutive trading day na wala pong support coming from the foreign investors, pero napababa naman po natin siya kasi kahapon double digit tayo, 25 million, ngayon naging 2.54 million na lang. And update lang po tayo regarding sa ating buyback transaction for November 27. So pretty much nangyari po ito kahapon, November 26, 2020. So bumili po sila ng total na 2 million common shares. And ito po yung average price or yung mga price kung saan po sila bumili kahapon. And then currently, meron na po silang outstanding na 31 billion shares, outstanding shares, and then treasuries, 31.9 billion common shares or outstanding shares, and then 438 million shares for the treasury. And meron po silang pinupuno dito na parang 5 billion
pesos. And currently, yung total amount of shares na nabili na po nila is nasa 862 million. So, it's a long way pa naman. So, parang kalahati, almost half na po yung nabibili nila. So, you can double check this information under edge.pse.com.ph, which is also you can observe or you can see in the Investograms. Dito po sa chart ni Mega World, na-observe po natin last time na na-break niya po ito or almost break niya po itong ating trend line sa kanya na supported na itong ating moving average 9. And then, kahapon naman, na-break natin siya ng tuluyan itong ating trend line sa kanya pero we are still being supported by moving average 9. So, same thing ng ginawa nating candlestick today. So, technically, we are still trading above the moving average 9 dito kay MEG. So, therefore, momentum-wise, nandun pa rin naman po yung momentum na ito kay MEG. So, na-observe nga lang po natin na nawala siya dito sa linya. Pero as long as we are trading above the moving average 9, it's good for Mega World. Dito naman po sa ating stochastics, meron tayong ditong parang support noong October 20 around 64. Pero hindi naman po umabot siya dito at nagpa-bounce back na po siya ulit pabalik dito sa ating overbought area. So, therefore, yung momentum natin is maganda pa rin dito kay Mega World. Currently, meron po tayong resistance around 3.90 area and then support natin is around 3.74 area. Yun nga lang po, we have to be cautious kasi 2 trading days na natin challenge itong si moving average 9 and then parang within the day, nababasag natin si moving average 9 pero at the end of the day naman is nagtitrade pa rin tayo above the moving average 9. Kung titingnan naman natin itong ating mga volume, nasa average naman itong ating volume whether buying volume or whether selling volume. So we will expect na ganito lang kalaki yung mga magiging candlestick natin sa kanya. So far, as long as for me, as long as we are trading above the moving average 9, good itong si Mega World. And also meron naman tayong support dito kay moving average 20. So kung may mga hawak kayong shares dito kay Mega World, you can still hold it. You can still observe na by next week, we are still going to trade above the moving average 9. If hindi man, itong moving average 20 natin is still a good indicator. So most likely, baka nagkakaroon lang tayo ng profit taking sa kanya and baka magkaroon lang muna tayo ng parang consolidation dito kay Mega World. So itong 3.74 area natin, we can now say na strong itong 3.74 area natin. And then we are going to challenge next itong resistance natin around 3.91. So may mga wala pa pong hawak na shares dito kay Mega World and medyo doubt kayo dito kay moving average 9 indicator. You can watch or you can observe itong si Mega World para kapag nag-down below moving average 9 na naman siya and mapunta siya in between the moving average 9 and moving average 20, that will be a good area. Pero so far, within the day siya nangyayari. So, hopefully, mabantayan niyo siya within the day at doon kayo makasalo sa kanya para magkaroon kayo ng magandang position dito kay Mega World. So, once again, check your options for Mega World and always follow your trading plan. MRC closed today at 0.54. Na-maintain po natin yung ating previous closing price kahapon. And bumaba po tayo hanggang 0.51 today. Pero napaakyat pa rin po natin siya hanggang 0.54. Meron po tayong trades na more than 1,500. Net foreign negative 1.06 million. So, 2 consecutive trading days na po tayo may lumalabas dito sa ating net foreign or technically since November 20 up until today. Puro palabas po yung ating net foreign indicator. Check lang po natin itong current news from bworldonline.com. MRC Allied transforms into holding firm structure stays. So parang reaffirmation lang po yung pag-transform nila from the property to holding sector. Former Property Development MRC is now operating as a holding company. The firm said in the disclosure to the local bourse on Wednesday, MRC Allied will now be carrying on the business of a holding company for that purpose, either in its name or in the name of any other corporation. So, sinabi po ulit nila dito, MRC will continue its usual business. So, wala pong magiging changes. It will continue its usual business operations and no change in its capital structure. And since it has become a holding company, an additional company might be added
as its subsidiary in the future. So no changes at all. Continuous pa rin po yung current operation nila, then magdadagdag na lang sila ng panibagong company or subsidiary in the future. So you can double check this information under bworldonline.com. Dito po sa chart ni MRC, meron po tayong resistance around 0.55 and then support around 0.52. So ito pong si MRC today, nag-close po siya at 0.54 and bumaba siya dito as low as 0.51. So makikita na po natin na strong pa rin yung momentum nito ni MRC and we are still trading above the moving average 9. So nung na-reach po natin tong parang ating pinaka-peak near the 0.60 is nagkaroon po tayo ng profit taking and bumaba po ulit tayo dito pero respecting the moving average 9. So sa may mga hawak pong shares dito kay MRC, you have an option to hold. Maganda po yung momentum na pinapakita ni MRC. We are respecting this moving average 9. And then sa may mga gustong pumasok dito kay MRC, so far check nyo po maigi yung magiging risk ninyo sa kanya, especially ng ating mga support and resistance, pati itong trend channel na drinowing natin sa kanya. Pero when it comes to indicators na sila moving average 20, itong blue line na to and itong purple line na si moving average 9, makikita natin na pagka nagkakaroon ng dip itong si MRC is napupunta siya somewhere between ni moving average 20 and moving average 9. Just like what happened today, bumaba siya hanggang 0.51 and also dito nga nung November 13, November 10, so nagkakaroon siya ng parang dip. Yung buntot niya, umabot siya somewhere between ni moving average 9 and moving average 20. So far, yung mga volume naman natin, if you will observe it, consistent naman po yung nagiging volume natin. So nagkakaroon tayo ng mataas na volume once na lumalabas na siya sa ating moving average 9 and then kapag dumidikit siya sa ating moving average 9 ulit, nagiging maliit na po yung ating volume. Momentum wise, we are maintaining itong 60 area, then nagkakaroon tayo ng bounce back. And makita natin ngayon, nagkakaroon din tayo ng weakness. Though may mga curve tayong ginagawa dito, so lumalaban yung mga buyers sa mga sellers natin. We are heading down dito sa 60, though nag-flatline tayo dito. So we are speculating na baka maka-experience ulit tayo ng bounce back dito by next week kasi somewhat napunta na po yung buntot natin dito sa 0.51. So once na nag-dip siya, we can experience another bounce back dito. So far, this trend line or itong trading channel na drinowing natin sa kanya is a good guide kung parehas po tayo ng mga indicators. So always follow your trading plan, and sa mga gusto pong pumasok dito kay MRC, I would say na ito yung ating good area sa kanya, around 0.52, 0.51 para magkaroon kayo or maging mapunta kayo sa magandang position sa kanya. So once again, check your options and always follow your trading plan. Dito CME close today at 6.35. Meron po tayong pagtaas na 1.93% sa kanya from its previous closing price na 6.23 at umabot pa po tayo hanggang 6.40 today. Meron po tayong trades na more than 2,700, net foreign na negative 1.03 million. Double checking our net foreign indicator. After naman po ng from November 19 hanggang kahapon, may lumabas po tayo today pero 1.03 million lang naman to. So compared sa mga na-receive natin ng mga nakaraan, medyo even out naman po yung net foreign indicator natin today. Dito po sa chart ni dito CME, meron po tayong resistance around 6.53 area and then support around 6.16 area. So yung drinowing po natin na parang flag sign dito na ini-expect po natin after filling in this one is magkakaroon tayo ng bounce back sa kanya is unfortunately hindi po siya nangyari. So checking our Ichimoku Cloud Indicator, nakita po natin na nag-crossover itong ating blue line dito sa ating red line. So it's an entry signal for our Ichimoku Cloud Indicator. Kaya lang po yung ating mga candlesticks as of the moment are not strong enough para mag-trade above the blue line. So medyo hindi po siya magandang sign for an entry signal dito kay Ichimoku Cloud. Sa ating Bollinger Bands naman, makikita po natin that itong ating mga candlesticks as of the moment, i-height lang po muna natin itong ating moving average 20 is trading below
the median line. So normally po nagsasabay si Ichimoku Cloud and si Bollinger Bands magbigay ng ating entry signal, pero at this time si Ichimoku lang meron. Dito kay Bollinger Bands medyo pangit pa yung dating ng mga candlestick sa kanya. We are trading below the median line, so indicating na meron tayong nakikita ditong parang consolidation sa kanya. Yan, kagaya po ng sinabi natin nung nakaraang review natin, ang gusto po natin mangyari is magkaroon tayo ng consistent na buying volume na ganito kalaki sa kanya para at least meron tayong parang maging uptrend na galaw dito kay dito CME. Pero ang nangyayari po is that nagkakaroon tayo ng mga maliliit na volume. So nasundan po tayo from November 25, nasundan po tayo ng buying volume, then selling volume, then today nagkaroon tayo ng buying volume na maliit lang. So technically nagiging konti po yung galaw ni dito CME. So indicating na nagkakaroon po tayo ng consolidation sa kanya. Dito sa ating stochastics, maganda naman po yung pinapakita dahil nandito tayo sa 68 near the overbought area. Pero balik lang natin itong ating moving average 20. Siya yung nagsusupport sa atin. Ang pinakamagandang momentum po sana para magkaroon tayo ng pag-akyat is yung maka-above tayo dito sa moving average 9. Technically, itong candlestick na ginagawa natin today or nagawa natin today is trading above the moving average 9. So hopefully, masundan po ulit siya ng mga ganitong kalaking volume, na buying volume, or maybe ganito kalaki ng November 18 para tuluyan tayong mag-trade above the moving average 9. And then if that ever happens, maalis po tayo dito sa ating moving average 20 and para magkaroon tayo ng strong momentum sa kanya. So as long as hindi po siya nangyayari, maka-experience po tayo ng consolidation muna dito kay dito CME somewhere in between 6.16 and 6.53. So yung volume po yung makakapag-decide sa atin kung tataas ba tayo or bababa. So depende, kung selling volume naman na malaki yung makita natin, then bababa tayo. Kung selling volume na or buying volume na malaki, tataas tayo. So far, hindi pa po nakapag-decide yung market. Nagko-consolidate pa tayo. Nag-hold tayo dito sa area na to. So we will see this coming December kung ano po yung magiging takbo nito ni dito CME. So check nyo po maigi yung magiging options natin para sa kanya. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa mga patuloy na sumusubaybay po sa atin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. Happy weekend. I'll see you soon. QRepublic.